in this way? Yes, sir. So we'll start. Up to this, I think we have covered in the last lecture. Okay. So the next point is the JFET parameters. Okay. So in the junction field effect transistor, we have to see the different parameters, or we have to use the different parameter, that is DC and resistance, AC and resistance. Then we will uh, see another two parameter, that is the transconductance, application factor, and the input resistance. Okay. So simply there is a question of explain the different parameters having the four marks. The particular exam is there. So we can say that a DC drain resistance, it is denoted by the RDS. Okay. And it is the static, we can say that it is the static or fixed resistance of the channel in between drain and source terminal. And it is the ratio of drain to source voltage VDS to corresponding value of drain current ID. So drain resistance, that is DC drain resistance, RDS, is given by voltage between drain to source VDS and the current flowing through that JFET, that is the drain current ID. So RDS is equal to VDS divided by ID. That is a simple ratio. Then AC drain resistance, it is the ratio of change in drain to source voltage VDS to the corresponding change in drain current, that is delta ID. Okay, means change in voltage between drain to source voltage, that is VDS, the corresponding change in drain current ID, that is delta VDS divided by delta ID, is given by the small rd. Small rd is the ECAD. Okay. Then third parameter we have to see that transconductance is denoted by the GM. Actually, this is denoted by the small gm. Transconductance also is given by ratio of change in drain current ID, change in drain current ID with respect to corresponding change in voltage between gate and source. That is delta ID divided by delta VGS. This is the ratio of transconductance plus GM. Then amplification factor mu. The amplification factor is denoted by the mu, and it is the ratio of change in voltage between drain to source, that is delta VDS, to the change in voltage between gate and source, that is delta VGS. So mu is equal to delta VDS divided by delta VGS. And the final is the input resistance, which is denoted by the RI. In JFET, input resistance is given by voltage between gate and source, that is VGS, to the reverse saturation current, with IGSS. Then the ratio of voltage between gate and source, that is VGS, divided by IGSS, is the reverse saturation current in the JFET. Okay. So these are the five parameters. If you see the five equations, then we can say that amplification factor is the product of AC resistance and trans resistance. जर आपण म्यू बघितला, म्यूची व्हॅल्यू काय आहे, डेल्टा VDS डिवाइड बाय डेल्टा VGS. ओके. जर म्यू इज इक्वल टू काय म्हटलं त्यांनी RD इंटू GM. RD ची व्हॅल्यू किती आहे बघा. If you check the value of RD, then it will be delta VDS divided by delta ID. So delta VDS divided by delta ID into ची व्हॅल्यू आहे GM ची व्हॅल्यू काय, डेल्टा ID डिवाइड बाय डेल्टा VGS. म्हणजे दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर डेल्टा कॅन्सल होणार. सो RD आणि GM चे मल्टिप्लिकेशन आहे ते काय ना, डेल्टा VDS डिवाइड बाय डेल्टा VGS, म्हणजे काय झालं ते म्यू झालं. ओके. म्हणजे we can say that amplification factor is the product of AC resistance and transconductance. Okay. So here we need one example based on that. The data sheet certain just indicates that IDS is equal to 50 milliampere. Maximum value of 10 current is 50 milliampere. Voltage between gate and source, that is VGS off, is equal to minus 5 volt, means reverse voltage between gate and source is the 5 volt. Minus is for reverse purpose. Voltage between gate and source is equal to minus 1, minus 4, 0. So these are the different values. For ID is equal to 0, ID is equal to equation of element, ID is equal to IDS in bracket 1 minus VG divided by VGS of inverted square.
IDSS तुम्ही दिले किती दिले IDSS 15 milliampere is the value of IDSS. This is the maximum absorbed current ID minus in bracket 1 minus VGS. What is the value of VGS? VGS value पहिल्यांदा आपल्याला काय घ्यायची 1 घ्यायची, नंतर काय घ्यायची 4 घ्यायची, नंतर तुमचं डिफरंट व्हॅल्यू तुम्हाला घ्यायचं आहे. ओके, फॉर ID इज इक्वल टू 0 पहिल्यांदा, फॉर ID इज इक्वल टू 0 तुमची जी व्हॅल्यू आहे ID ची 0 साठी बघून पहिल्यांदा बघूया आपण. मग त्याच्यासाठी 0 साठी व्हॅल्यू काय येणार, मग VGS इज इक्वल टू 0 केलं तर 0 divided by something is 0. 1 minus 0 is 1. So 15 milliampere is the value of ID. Okay, 15 milliampere is the value of ID. Then for minus 1, ID is equal to minus 1 साठी परत put करायची value. Minus 1 VG ची value minus 1 put केली. So ID is equal to 15 milliampere in bracket 1 minus VG is minus 1. 1 minus minus 1 divided by VGS of already VGS of किती minus 5 आहे. 1 minus minus 1 हे minus 1 cancel झालं म्हणजे काय म्हणलं आन्सर बघा. हे 1 minus minus plus झालं म्हणजे 2 divided by 5 तर minus आलं. 2 divided by 5 equal bracket square आहे. किती ते बघा ते it is equal to 9.6 milliampere. Okay, then we will take the VGS is equal to minus 4. They have given the value of minus 1 minus 4 0. म्हणजे पहिल्यांदा 0 साठी आपण फाइंड केलेला आहे 15 मिलीएम्पियर, नंतर परत -1 साठी, नंतर -4 साठी. 0 साठी किती आलं 15 मिलीएम्पियर आलं, -1 साठी किती आलं 9.6 मिलीएम्पियर आलं, 4 साठी किती येते 0.6 मिलीएम्पियर. देन वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ ID वर्सेस VGS. म्हणजे VGS 0 असताना किती आलं होतं, ID इज इक्वल टू IDS इज इक्वल टू 15 मिलीएम्पियर. VGS -1 असताना किती आलं होतं 9.6 मिलीएम्पियर. VGS -4 असताना किती आलं होतं 0.6 मिलीएम्पियर. ज्यावेळेस तुमचं VGS इज इक्वल टू VGS अप असतं त्यावेळेस ID इज इक्वल टू 0 असतं, म्हणजे हा पॉईंट झाला. ओके, so in this way we have drawn the transfer characteristic curve of JFET. Transfer characteristic curve of JFET is the graph of ID versus VGS. आपण ऑलरेडी हा लास्ट लेक्चरला बघितलेला आहे, फक्त त्याचं एक्झाम्पल इथे घेतलेला आहे. ओके, सिमिलर एक्झाम्पल वी कॅन दुसरं एक्झाम्पल घेऊ शकतो आपण व्हॅल्यू चेंज करून, फक्त एक एक्झाम्पल घेतलेला आहे. ओके, आता JFET कॉन्फिगरेशन्स अँड कम्पॅरिझन. कॉन्फिगरेशन जसं तुमचं ट्रान्झिस्टर मध्ये आहे, बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर मध्ये कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन, कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन. In the JFET also similar configurations are there. Common gate configuration. In common gate configuration here, this is the source terminal, this is the drain terminal, and this is one of the gate terminal. In common gate configuration, this gate terminal is common between input and output. We are applying input between in gate and source, or we are measuring the output between gate and drain. Okay, so this is the common gate configuration. जसं आपण ट्रान्झिस्टरचं बघतो म्हणजे बायपोलर जंक्शन BJT बघत असतो. In common base configuration, base terminal is common between input and output. We are applying the input in between base and emitter, and we are measuring the output in between base and collector. In the same way here, in common gate configuration, gate is common between input and output. Okay, so we are applying input in between source and gate, and we are measuring output in between drain and gate. Okay, so second is the common source gain or common source configuration. Okay, not gain. Common source configuration. In common source configuration, source terminal is common between input and output. So we are applying an input in between gate and source, and we are measuring the output in between drain and source. Okay, so at the output side. So this configuration is known as common source configuration. And third one is the common drain configuration. In common drain configuration, drain terminal is common in between gate and source. Input and output, we can say that. So we are applying input in between gate and drain, and we are taking the output in between source and drain. Okay, so these are the three configurations of JFET. Comparison between these three configuration mode. Okay, हे जे सिम्बॉल तर आपण बघितलेलं आहे. गेन म्हटलं आपण कुठल्यामध्ये जास्त असतो गेन, तो तुमचं कॉमन गेट जो आहे त्याच्यामध्ये गेन लो आहे, परत कॉमन सोर्सेस आहेत थोडे क्वेश्चन त्याच्यामध्ये असू शकत नाही. ओके, जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन हे तुम्हाला दिलेलं टेबल आहे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आहे तो DC अनालिसिस अँड ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ JFET. What is meant by DC analysis and what is meant by operating point of JFET? Junction field effect transistor. We will go for that. ते बघायचं आपल्याला केलं तर. For that I have taken the circuit of DC analysis. Okay. आता तुमचं VDD is biasing voltage आहे. This is the drain terminal, then gate terminal, source terminal,
voltage between gate and source is the VGS. We have applied here input voltage, that is the VI, and the voltage between drain and source is the VDS, and the current flowing through the JFET is the ID, that is the drain current ID. Okay, and this is the resistance, and we are measuring the output voltage here, that is in between this terminal and the ground terminal. This is the ground terminal. Okay, so first of all, you will see here, I have drawn this line AB. Line AB is the DC load line, and here we have drawn the different characteristic curve, VI characteristic curve for the particular JFET. Already we have seen the N channel JFET, P channel JFET. In N channel JFET, the VI characteristic or the drain characteristic of JFET is the curve of drain current ID. It is in milliampere versus voltage between drain and source, that is VDS. It is in volt for the different values of VGS. म्हणजे आपण काय करणार आहे, पहिल्यांदा ड्रेन कॅरेक्टरिस्टिक किंवा VI कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JFET ड्रॉ करून घ्यायचे. फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव ड्रॉन दिस फर्स्ट कर्व. जो पहिला कर्व आहे, या कर्व कशा थ्रू काढला आपण, तो जो तुमचा व्होल्टेज बिटवीन ड्रेन अँड सोर्स VDS आहे, तर VDS वर्सेस ID. इफ यू टेक द रीडिंग्स फॉर द डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ value of VGS constant, and we are measuring the drain current ID, and we will plot the different points. For example, I have taken the 15 readings for the value of VGS is equal to 0, and by varying the value of VDS, I have taken the 15 readings. For that 15 readings, I will got the 15 points on this way, and if you connect that points, then I will got the curve number 1. Okay, so पहला curve मतलब VGS is equal to 0, नंतर VGS is equal to -1, -2, like that. So I have taken here 3 curves for the different values of VGS. For example, it has the VGS 0 मतलब VGS -1, -2. Different values of curve draw केले. So here, this is the DC load line, that is AB is the line upon the 1.2. If you connect 2 points, then we will got the one line. And so AB is the DC load line, and here intersection point of this DC load line and this VI characteristics curve of JFET is known as Q point, or we can say that the quotient point, or we can say that the operating point. आता इथं जो तुमचा intersection point आहे, this Q point is the intersection point of this DC load line and the second curve. This Q point coordinates are the VDS Q, IDQ. If तुम्ही जर याचे vertical position घेतलं, if you take the vertical position, then I will got the voltage between drain and source at Q point. If you take the horizontal position, then I will get the value of drain current ID at Q point. Okay, so the coordinates of this point will be the VDS Q, IDQ. So VDS Q is the voltage between drain and source at Q point. IDQ is the value of drain current ID at Q point. Q point means quotient point, or we can say that the operating point, or we can say that the Q point म्हणू शकतो, quotient point म्हणू शकतो, operating point म्हणू शकतो. Okay, अशा त्याची डेफिनेशन काय सांगायची, Q point is the point, or we can say that the intersection point of DC load line and VI characteristic curve of JFET is known as Q point. Okay, so based on that Q point, we have to analyze the particular JFET. Okay, आता VDS हे जे व्होल्टेज आहे, कुठला व्होल्टेज आहे बघा, VDS. By applying cable to the output side loop present in the figure A, we will got VDS is equal to VDD minus RD into ID. Voltage between drain and source. Voltage between drain and source, VDS. VDS is, this is the D point, this is the source point, so VDS is equal to VDD minus ID into RD. The current flowing to this drain resistance, that is RD. RD मधून जो फ्लो होणारा करंट आहे तुमचा, तो ID आहे. त्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट ID आहे. इथे अप्लाय केलेलं व्होल्टेज किती आहे, VDD आहे. जर केव्हीएल अप्लाय केला ह्या लूपला, कुठल्या, VDD RD into ID आणि तुमचा VDS, त्याला जर केव्हीएल अप्लाय केला तर तुमचं इक्वेशन काय येणार आहे, VDD is equal to RD into ID plus VDS. पण मला व्हॅल्यू कुठली पाहिजे, VDS ची पाहिजे. सो VDS is equal to VDD minus ID into RD. So I got written here equation, VDS is equal to VDD minus RD into ID. Okay, ही equation number 1 झालं. Okay, then to draw the DC load line, consider 2 conditions. First condition काय त्यांनी consider केली, DC load line दोन पॉइंट आपल्याला पाहिजे भेटले पाहिजेत ना, A आणि पॉइंट B. First point is the A, second point is the B. To draw the DC load line, we will take the 2 conditions. First condition is that ID is equal to 0. ID is equal to 0, first condition घेतली. If you put the equation number 1 in the equation ID is equal to 0, then the value of VDS is equal to VDD. VDD ची व्हॅल्यू किती होणार, VDD होणार आहे, ही जर व्हॅल्यू पुट केली तर. ओके, सो we will point B with coordinates. आता आपला जो क्वेश्चन पॉइंट आहे त्याचे कोऑर्डिनेट्स काय असणार आहे, एक तर VDS आणि ID असणार आहे. मग ID ची व्हॅल्यू काय झाली, 0 झाली.
व्हीडी ची व्हॅल्यू काय झाली, व्हीडीडी झाली. मग बी पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स काय येणार आहे इथं बघा. जो बी पॉईंट आपल्याला आलेला आहे त्याची व्हॅल्यू किती आहे, व्हीडी ची व्हॅल्यू व्हीडीडी आहे. आयडी ची व्हॅल्यू ह्या ओरिजिनल ऍक्सिस वरची आयडी ची व्हॅल्यू काय येणार आहे 0, कारण वी हॅव टेकन द आयडी ऑन द व्हर्टिकल ऍक्सिस. So the value of id is equal to 0 means that point should be on the horizontal axis, and the horizontal axis वरती त्याची VD S ची व्हॅल्यू व्होल्टेज बिटवीन ड्रेन सोर्स आहे त्याची जी व्हॅल्यू आहे ती किती आहे, VDD आहे. म्हणजे तो इथं पॉईंट झाला. त्याचा पहिला कोऑर्डिनेट्स काय झाला, VDS इज इक्वल टू VDD कॉमा आयडी इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द फर्स्ट पॉईंट. पहिल्यांदा बी ड्रॉ केला सपोज, हा पॉईंट आला. त्याला सेकंड कंडिशन, पहिली कंडिशन काय म्हणली होती, वी हॅव टेकन द आयडी इज इक्वल टू 0. सेकंड कंडिशन विल टेक द VDS इज इक्वल टू 0, द व्होल्टेज बिटवीन ड्रेन अँड सोर्स दॅट इज इक्वल टू 0. म्हणजे जर हे इक्वेशन मध्ये VDS इज इक्वल टू 0 पुट केलं, we put the VDS is equal to 0 in this equation number 1, then 0 is equal to VDD minus RD into ID. मग काय होणार, मग हीच राईट साईडला घेतलं तर RD into ID is equal to VDD. म्हणजे ID काय येणार, VDD divided by RD. VDD divided by RD, this is the value of ID. Okay, so ID ची व्हॅल्यू भेटली मला, पण VDD ची व्हॅल्यू 0 आहे. सो A point will be 0, VDD divided by RD. These are the coordinates of A point. A point ड्रॉ करून घेतला. A point चा कोऑर्डिनेट काय येणार, तुमचा जो ही आहे पहिला व्होल्टेज बिटवीन ड्रेन सोर्स दॅट इज 0, ह्याचा कोऑर्डिनेट्स काय असणार आहे, 0 असणार, कारण तो हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस वरती आहे. मग व्हर्टिकल ऍक्सिस व्हॅल्यू 0 आहे. तो 0, आयडी ची व्हॅल्यू किती आहे, VDD divided by RD. ही पॉईंट झाला. I got the point B and point A, and if you connect these 2 points, then I will got the DC load. Okay, DC load line झाली. आणि प्रॅक्टिकली काय म्हणलं होतं, by varying the value of voltage between drain and source, that is VDS, for the different value of VGS. VGS constant ठेवा, VDS vary करा, VDS vary करून काय मेजर करा, ड्रेन करून ID मेजर करा. You will get the different curves of the VI characteristic or the drain characteristics of JFET. हा एक कर्व भेटेल, हा एक भेटेल, हा एक भेटेल. हे जे कर्व त्या लाईनला जिथे इंटरसेक्ट करते ते सगळे तुमचे क्यू पॉईंट झाले. पण हा जो आहे तो सेंटर पॉईंट आहे. त्या पॉईंटला तुमचं जे जेपेट आहे इट विल बी इन ऍक्टिव्ह रिजन. ऍक्टिव्ह रिजन त्याचे कोऑर्डिनेट आहेत VDS आणि ID. म्हणजे व्होल्टेज बिटवीन ड्रेन सोर्स ऍट क्यू पॉईंट, व्होल्टेज बिटवीन ड्रेन करंट करंट ड्रेन करंट ID ऍट क्यू पॉईंट, दॅट इज VDS क्यू अँड ID क्यू. ह्या पॉईंटला जो तुमचा जेपेट आहे इट इज इन ऍक्टिव्ह रिजन. म्हणजे तुम्हाला त्याचं अँप्लिफिकेशन होणार आहे, that will be faithful amplification. That's why I have considered this point. And this is the intersection point of this DC load line and the characteristic curve of JFET. ओके, त्याला इंटरसेक्शन पॉईंट म्हणायचं आणि तो कन्सिडर केलेला आहे. म्हणजे डीसी लोड लाईन कशी इक्वेशन 1 कन्सिडर करून डीसी लोड लाईन काढली आणि त्याच्यावरूनच आपण काय केलं, त्याचा कॅरेक्टरिस्टिक कर्व काढला, कॅरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करून आपल्याला त्याचं काय भेटले, कोऑर्डिनेट्स भेटले, त्याचं इंटरसेक्शन पॉईंट भेटले. ओके, अप टू दिस ऑल ऑफ यू क्लिअर. देन नेक्स्ट पार्ट आहे फेट बायसिंग. आय थिंक दिस इज द लास्ट पार्ट. फेट बायसिंग आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. थोडा पार्ट फक्त फेट चॅप्टर मधनं राहते आणि त्यानंतर आपण मॉसफेट चॅप्टर चालू करूया. Okay, this is the last part. Fed biasing is the last part. We will see that fed biasing in the next lecture. Okay. So, how many students? First of all, I will stop the recording here.